Good morning, everyone. How are you doing today? I hope you're doing good, not just today, but every day. And I really hope you and your families are safe and also that you're making good progress in relation to your school activities. Well, today on this video, I'm going to try to explain how to use reporting verbs. I'm sure you're far ahead in the document on the activities on reported speech. But I saw the need for an extra explanation, on reporting verbs, which are new this year. So I'm going to be using the document you already have. I'm going to guide you through it with some extra explanations. And of course, if at the end of the video, even if you watch it again, you have some doubts, questions, concerns, please feel free to email me and I will be happy to help you understand better by providing you with extra resources, explanations, or whatever. So I'm going to start with the definition so that you first understand why we are using reporting verbs. Here it says, reporting verbs are used in reported speech. That is simple, that is clear, but maybe doesn't say much, right? So moving on, the most common reporting verbs are say and tell. Those two are the ones you've been using so far. However, there are a number of other reporting verbs that can be used instead of say or tell to make more efficient, that is, shorter statements and questions. So when we communicate, either in Spanish or in English, we want to be efficient. That is, we want to be brief. Breves. Queremos ser breves. We want to be brief. We want to be precise, and we want to be direct. So we want to transmit ideas as short as we can and as clear as we can, right? So we don't want to use many words, right? I'm going to be using the example you have there for a start. It says, I'm sure that everything will be all right. So let's imagine this is direct speech, right? It's estilo directo. So imagine here we have something like, she said, colon, and now inverted commas, and literally what this person said, right? I'm sure that everything will be all right. So let's try to understand what this means so that we can make sense out of the whole explanation. It says, estoy seguro de que todo saldrá bien, de que todo irá bien, de que todo estará bien. I'm sure that everything will be all right. Now, in reported speech, and this is what you are supposed to know how to do by now, is it would be something like, he said that he was sure that everything would be all right. That means, él dijo que estaba seguro de que todo iría bien, de que todo estaría bien. He said that he was sure that everything would be all right. So if I follow the rules of reported speech, you would see that I changed the verb to be here in present simple for the verb to be here in past simple, verb in future simple with will for the verb in conditional would, right? And he said that would be our reporting verb, okay? This is good. This is correct. This is perfect and grammatically acceptable in English. However, is a little bit long, right? So we want to be, remember, efficient. We want to be brief and precise and very clear at the same time. So how else can we do this in reported speech? Well, we can use, instead of the reporting verb said, that is the one you've been using all this time, we can use the verb assure, which means asegurar, right? So here we need to understand that the reporting verb we are using here is explaining the intention of the speaker, right? I'm going to change for a brief moment to Spanish. Tened en cuenta que el verbo decir aquí
no nos aporta más información que decir, pero yo interpreto, ¿vale? Yo infiero, you have to infer here, que cuando digo, ¿vale? O lo cuento en estilo directo, lo que él dijo que estaba seguro de que todo iría bien, estoy expresando un mensaje implícito, ¿vale? Aquí está, si esto suena de lengua, la intención comunicativa del emisor es el asegurar, ¿vale? A otra persona algo. Entonces, el verbo más correcto, como hemos dicho, queremos ser más breves, pero al mismo tiempo más precisos, claros, conseguir una comunicación eficiente, ¿vale? Pues en vez de usar el verbo decir, usamos el assure, que es asegurar, ¿vale? Y todo esto, que es muy largo aquí arriba, he said that he was sure, puede resumirse en he assured me that everything would be alright. Él me aseguró que todo estaría bien, que todo iría bien. He assured me that everything would be alright. Okay? So this is why we're using reporting verbs, right? That are more specific, more precise, and more communicative, effective verbs, right? Now, what we need to understand and learn, because the same way you learned the rules for, so to speak, regular reported speech, you have to learn the rules for reporting verbs. So you have to learn by heart the following groups. We have here 3 different categories. We have one under the title reporting verb plus infinitive with to. The second one will be a reporting verb plus direct object. I will refresh information about direct objects in English later, plus infinitive with to. And finally, reporting verbs followed by a gerund, which is the verb in ing form, right? Not to be confused, not to be mistaken with present continuous, okay? All right, so we're gonna start with the first group right here. What we need to do is, well, first of all, bear in mind there are many reporting verbs in English, but here, at this stage, we're gonna see these groups with, for example, in this case, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, right? Let me erase something here so we can see the examples as they were in the original document, okay? So beginning with the first group, I'm going to try to exemplify for each group so that you know what you're supposed to do here, right? You have a couple of examples. First one says, they agreed to pay for the legal costs, right? So in Spanish, this would be, ellos estuvieron de acuerdo en pagar los costes legales, okay? So it's not the first time you see the verb agree. A veces ves el agree con with, cuando es estar de acuerdo con alguien. Aquí es estar de acuerdo en algo, ¿vale? Estar de acuerdo en hacer algo. This is already reported speech, okay? So what we are going to try to see here is the process. How did we get here? So let's imagine the original sentence in direct speech was, they said, colon, inverted commas, to reproduce literally what the person said. We, or rather, all right, we will pay for the legal costs, right? This is what the person speaking said originally, right? They said, all right, we will pay for the legal costs. Ellos dijeron, de acuerdo, pagaremos los costes legales, okay? So, that would be direct speech. This would be reported speech. They agreed to pay for the legal costs. So, what did we skip here? ¿Vale? ¿Qué nos hemos saltado? Porque hay un paso intermedio que es el que hacéis vosotros del, como he dicho antes, por así decirlo, el estilo directo normal, que ya más o menos domináis, ¿vale? Que nos hemos saltado, ¿vale? We're missing this. They said, right? Still with the verb said, that is the reporting verb that you're using. They said that, and this is optional, that they would
because we have here will in future simple that changes, that turns into would. Pay for the legal costs. Everything else remains the same, right? So, ellos dijeron que ellos pagarían los costes legales, right? And this is okay. As we said before, this is perfect English grammar. They said that they would pay, but it's a little bit longer than necessary. We can say they agreed to pay. Ellos estuvieron de acuerdo en pagar los costes legales. Más claro, más concreto, más preciso y usando un vocabulario también más rico, ¿vale? Que no solamente ellos dijeron que además me exige que haga una oración más larga, sino simplemente ellos estuvieron de acuerdo, right? So, what you're supposed to do here in this document is not all this, right? You're just supposed to produce a sentence in reported speech with one of the verbs or with each of the verbs given, right? So I'm just trying to illustrate the whole process. So how did we get here? We were supposed to start here, and then there is a step we are skipping now because we are trying to get more proficient with reporting verbs, and we finally use a reporting verb from the list, right? So another example, moving on. He promised to come as soon as possible. Él prometió venir tan pronto como le fuera posible, right? That would be okay. And of course, before I forget, just bear in mind we are following this pattern. Reporting verb, and then infinitive with to, infinitive with to. Agreed will be the reporting verb. To pay, infinitive with the to just in front of the verb, right? So here it's the same. Reporting verb, promised, and then come, infinitive with the to in front of the verb, right? So same process so that you understand what is going on here. Let's imagine that is, he said, I will come as soon as possible, okay? With the inverted commas, that is the original statement. We could even do this. It's not necessary, but I promise, right? So that it is clear we're talking about a promise. Él dijo, vendré tan pronto como me sea posible. Lo prometo. So that would be, he said, I will come as soon as possible. I promise in reported speech with a reporting verb. In this case, a promise, he promised to come as soon as possible, right? So what is the step in the middle? The one we skipped, the one you already know how to do. He said, remember that is optional, sorry. He would come as soon as possible, right? But that is longer, as you can see. He said that he would come could be reduced to he promised to come. Él dijo que vendría tan pronto como le fuera posible. Se puede reducir a él prometió venir tan pronto como le fuera posible. Okay, what you don't have to worry about is identifying the intention of the speaker, ¿vale? No tenéis que identificar la función comunicativa. Yo lo estoy explicando para que entendáis por qué son importantes los reporting verbs, que los usamos en español y en inglés. O sea, por qué los usamos en vez de usar un decir, un contar, ¿no? Que son los que ya domináis. Y para que veáis el proceso, ¿no? Cómo esto se relaciona con el estilo indirecto y con todas estas transformaciones que ya habéis visto. Pero no os preocupéis porque vosotros no tenéis que identificar esa intención comunicativa de la que hablábamos antes, ¿vale? Es decir, si yo, imaginaos que tenéis que transformar, ¿vale? Me subo aquí arriba otra vez, tenéis que transformar esta oración de estilo directo a indirecto usando un reporting verb que no sea ni say ni tell, ¿vale? ¿Cómo sabéis vosotros si lo hacéis con say, lo hacéis con tell, lo hacéis con promise o con threaten o el verbo que sea? Pues en las actividades que subiré más adelante, ¿vale? Veréis
que yo os doy el comienzo de la frase. Es decir, vosotros no os encontraríais esta frase en estilo directo y aquí un hueco en blanco o una línea de puntitos para rellenar. Yo os daría el comienzo, os pondría aquí, ¿vale? They agreed. Y vosotros tendréis que continuar la frase, ¿vale? Por tanto, como he dicho antes, la dificultad de esto radica en que os tenéis que memorizar los verbos que pertenecen a cada categoría y por tanto que funcionan pues seguido de infinitivo con to, seguido de infinitivo con el complemento directo o seguido de gerundio, ¿vale? De la misma manera que algunos, porque otros lo hacéis de manera más natural, pero de la misma manera que algunos habéis memorizado las reglas de transformación de tiempos verbales en el estilo indirecto tradicional, vamos a llamarlo así, ¿vale? El que ya hacéis. Entonces, no penséis que vosotros tenéis que identificar la función comunicativa, pero sí tenéis que entender por qué aquí se está usando el agreed, ¿vale? ¿Qué sentido tiene? Pues que esta oración, ¿vale? En cierto sentido expresa que alguien está cediendo. ¿Por qué? Por el all right, de acuerdo, ¿vale? Nosotros pagaremos los costes legales. Entonces se sobreentiende que esta persona está cediendo o que está accediendo y por tanto está estando de acuerdo en hacer algo, ¿vale? Entonces, no os preocupéis por esa parte, ¿vale? En esta ficha en concreto, en este documento, tampoco tenéis que hacer este paso intermedio, ¿vale? Yo estoy explicando para que veáis el proceso entero y para que veáis cómo economizamos, ¿vale? Que todo esto, ¿vale? They said that they would pay, se puede reducir a they agreed to pay, ¿vale? Como reducimos el número de palabras. Okay, so I hope that's more or less clear. What I'm going to do later, what I'm going to do now is exemplify with one more reporting verb for each category. So you have here common reporting verbs that follow this pattern are the following. These are 8. Those are the those are the 8 verbs you have to memorize for this group. And what you're asked to do here is to complete the list with one example for each of the verbs in use, right? It means you have to create one sentence like this. You are not supposed to do all these 3, right? Just one last final sentence with the verb in use, correctly used, and in reported speech already, right? So you have agree again. You are expected to write another example different from one we have here with the verb agree, but I'm going to exemplify with ask, right? And please do not use my example when you're completing the document, all right? Okay, so let's think of something for ask. Just bear in mind, ask here doesn't necessarily mean to ask a question, right? No estamos hablando de preguntar, ¿vale? Es ask con el sentido de pedir. Entonces, pienso en un contexto, ¿no? Ya pasado a estilo indirecto, en el que pudiese salir ask con el significado de hacer una petición, making a request. Que no me sale directamente de estilo indirecto, pues entonces sí hago este proceso de los 3 pasos, ¿vale? Pero pienso en qué puedo decir, ¿vale? Yo lo voy a hacer con los 3 pasos para que lo veáis, pero vosotros solamente tendréis que producir la frase final en estilo indirecto con el reporting verb, en este caso ask, ¿vale? Yo pienso en esta situación. Her mom told her, please switch off the lights when you leave the room, okay? So this would be direct speech. Now, in reported speech with ask, right? And following the pattern here, because ask belongs to this group, I have to use a reporting verb plus the verb in infinitive with to, right? So, her mom told her, please switch off the lights when you leave the room. Su madre le dijo, por favor, apaga las luces cuando te marches de la habitación. Her mom asked her, or asked, we're going to leave it like that, okay? Because you will see the next group later. Her mom asked her to switch off the lights
when she left the room. Okay. Su madre le pidió, me he parado antes ahí, ¿vale? Porque este verbo se puede usar con el complemento directo, por tanto también podría estar dentro del otro grupo, pero no tiene por qué, ¿vale? Puede ser una petición en general. Su madre le pidió que apagase las luces cuando se marchara de la habitación, ¿vale? Si yo os diese la oración para completar aquí, voy a separarlo del claim para que no os confundáis, ¿vale? Si yo os diese este empiece, muchas veces el problema surge cuando me voy a buscar el verbo, ¿no? Para ponerlo en la forma adecuada, en este caso en infinitivo con to, y veo que tengo una oración compuesta con varios verbos. Entonces yo tengo que pensar, ¿vale? ¿Qué le pidió su madre? ¿Le pidió que apagara las luces o le pidió que se marchase de la habitación, ¿no? Que son los dos verbos, el apagar y el marcharse. Le pidió que apagase las luces, entonces automáticamente her mom asked her, ¿vale? To switch, el verbo, ¿vale? Sobre el que recae directamente la petición, en infinitivo con to switch off the lights when she left the room. And please, notice this. This still changes, ¿vale? Si tenemos algún verbo más, ¿vale? Que no se ve directamente afectado por el reporting verb, habrá que hacer los cambios pertinentes igual que en una oración de reported speech normal, de las que hemos dicho antes, de que si esto es presente, pasado, si fuese presente continuo, pasado continuo, and so on and so forth, right? So bear in mind, you will have to still change some verbs following the rules. Sometimes you will need to change time and place adverbs, as you saw in the other document, okay? Okay, good. Enough with this first category. I'm scrolling down to the next group, which is reporting verb plus direct object plus infinitive with to. So just remember, direct object is el complemento directo, ¿vale? So what you have to review at this point is those object pronouns, ¿vale? Esto no es contenido de bachillerato, si alguien necesita ayuda con ello que me escriba a mí personalmente al correo, yo lo repaso ahora rápidamente, ¿vale? Los pronombres objetos son los que utilizamos, ¿vale? En el lugar o cumpliendo la función de complemento directo en una oración, ¿vale? De I, me, you, he, him, and then her, it, us, you, and them, right? And of course, proper names too, right? ¿Vale? Esa parte, ya sea pronombre o nombre propio, que hace función de complemento directo. And you have here one example, right? This is already done. He reminded me to call Kat, right? Que sería, él me recordó que llamara a Kat, ¿vale? Directamente, reporting verbs, recordar. Direct object with an object pronoun, ¿vale? Complemento directo, con pronombre objeto, que llamamos en inglés. And infinitive with to call Kat. Él me recordó que llamara a Kat, ¿vale? ¿De dónde sale esto? De esta, ¿vale? He said, remember to call Kat. Él dijo, recuerda llamar a Kat, ¿vale? He said, remember to call Kat. So, he reminded me to call Kat. ¿Podríamos haber hecho esto con el say? Sí, ¿vale? Pero con el remind es más efectivo. Otro ejemplo, ¿vale? También hecho. Y borro los siguientes para que los hagamos juntos, ¿vale? She warned them not to mention it, ¿vale? Ella les advirtió que no lo mencionaran. She warned them, reporting verb, direct object, infinitive with to, and here there's something special, that is, we have a negative particle. We have not, okay? But it doesn't really matter at this point. So, she warned them not to mention it. ¿De dónde viene? She said, do not mention it. Ella dijo, no lo menciones. O, bueno, a ellos, ¿no? Entonces, no lo mencionéis. Aquí nos faltaría contexto para saber que el reporting verb que queremos usar o que viene a cuento es el advertir, ¿vale? Pero no os preocupéis porque esta frase, ¿vale? Si la tuvieseis que transformar vosotros, no tendríais un hueco de vacío, vendría ya con el inicio. Entonces, she warned, y tendríais que seguir. ¿A quién se lo ha dicho? Pues bueno, igual aquí nos faltaría añadir she said to them. Sorry. Or she told them, ¿vale? Para que sepamos a quién se lo dice y podamos meter el objeto o el complemento directo, ¿vale? What else?
Oh, I'm sorry about this, because this was supposed to be like this, I think. No, actually, it was the other way around. Just give me a sec. Advise with an asterisk. Sorry. And now, like this. Okay. So, common reporting verbs that follow this pattern are, and now you're supposed, as in the previous group, to complete with one example for each of the following reporting verbs, right? So you have for a start, you have advise and recommend, and those two have an asterisk. That's because, as we saw before, with remind, sorry, no, in the previous group, with ask, right? You can use those reporting verbs with or without the direct object, right? And I'm going to exemplify this. So advise, you probably know by now, advise is aconsejar, right? So let's imagine that we have a direct speech sentence of the kind. He said, stay at home, which is actually something we're hearing a lot these days with all this coronavirus situation. So he said, stay at home. Well, to be more precise, he said to them, right? He said to them, stay at home. Él les dijo, quedaos en casa, permaneced en casa, ¿vale? Con el advice, pues sería algo así como he advised, ¿vale? Él aconsejó, ¿vale? Them, because we are in this group, we need that direct object. He advised them, and then infinitive with to, ¿qué les aconsejó? El estar en casa, to stay at home. Hope that is clear, okay? This is the one you would have to write, okay? Why do we have an asterisk here? Because with these two, especially, yeah, it's possible that we remove the direct object, ¿vale? Estos verbos no siempre precisan de un complemento directo, ¿vale? Igual que hemos visto antes con el ask, que estaba en el grupo de los que van seguidos de infinitivo, con to, pero sin complemento directo, pero se lo puedo añadir. Pues esto es al revés, ¿vale? Se lo puedo quitar si quiero. Puedo hacer una recomendación en específico a un grupo, ¿vale? Él les dijo a ellos quedaos en casa, o él les aconsejó a ellos que se quedasen en casa, o puede ser que es lo que, como he dicho antes, está pasando ahora mismo en los medios de comunicación, ¿no? Sale alguien hablando y aconseja a nivel general, ¿vale? A todo el mundo que se quede en casa, ¿vale? Entonces puedo decir, he said, stay at home, or he said, or he told everybody, ¿vale? Eso ya es más genérico. Él le dijo a todo el mundo que se quedase en casa, entonces quizás no me refiero a un grupo de personas en concreto y lo digo en general. Pues entonces, en este caso, cuidado, que como he dicho, admite que quite el complemento directo, pero entonces la estructura del verbo que viene detrás del reporting verb cambia, ¿vale? He advised staying at home, ¿vale? Y eso pasaría también con recommend, ¿vale? Lo voy a hacer, pero pensad en ejemplos también vosotros porque no voy a permitir que me lo entreguéis con los mismos ejemplos, ¿vale? Que estoy usando yo. Con recommend, ¿vale? The doctor, ¿vale? Recommended my mom to stop smoking, ¿vale? Esta ya la estoy haciendo directamente en estilo indirecto. The doctor recommended my mom to stop smoking. El doctor recomendó a mi madre, ¿vale? Que dejara de fumar. ¿De dónde ha salido esta? ¿Vale? Hago también la original, aunque esto no lo tenéis que hacer, lo repito otra vez más, soy muy pesada, lo sé. De esto, ¿vale? Podría ser the doctor
told my mom, colon, inverted commas, and literally what he said. Let's imagine he said, you should stop smoking, right? So, oops, sorry about that. El doctor le dijo a mi madre, deberías dejar de fumar. Interpretamos que eso es una recomendación. De hecho, estos dos, ¿vale? Aconsejar y recomendar tienen significados muy similares. Very similar meanings. So reported speech version would be, with a reporting verb, the doctor recommended my mom to stop smoking. But if this recommendation was general, I mean for everybody, right? The doctor said, just simply said, you should stop smoking, ¿vale? Nos imaginamos al doctor hablando en un programa de televisión, ¿vale? El doctor dijo, deberíais dejar de fumar. O incluso, everybody, ¿vale? Cambiamos el you por everybody, should stop smoking. Y es una recomendación general. Aquí yo quitaría la persona, es decir, el complemento directo específico, ¿vale? Quitaría la parte del direct object específica. Y simplemente, aunque sé que os va a sonar raro, sería the doctor recommended stopping smoking, ¿vale? Y el stopping es porque cuando aparece sin el complemento directo este verbo se transforma a forma de ing, que va a ser como los que vamos a tener en el tercer grupo que vamos a ver ahora. Y luego este smoking es porque, y eso ya será contenido de la siguiente unidad, detrás del stop, con el significado de dejar de hacer algo, el verbo se pone en ing. Pero bueno, eso ahora no nos concierne, solamente para explicar por qué tenemos aquí dos ing seguidas, ¿vale? Quizás, si esto nos suena un poco raro, yo buscaría otra estructura para decirlo, pero bueno, ¿vale? Por eso estos dos verbos tienen asterisco, ¿vale? Pero vosotros deberíais hacer la que habíamos hecho antes, igual que... Aquí hemos dejado estos dos ahora, pero si queréis lo cambiamos, ¿vale? La que deberíais hacer es la que tiene estructura de este grupo, ¿vale? Con complemento directo. He advised them to stay at home. And the doctor told my mom, habíamos dicho, ¿vale? My mom. So the doctor recommended my mom to stop smoking, right? That's it. Esa es la estructura que tendréis que hacer vosotros, ¿vale? Con el complemento directo. And you have with ask, ¿vale? Veis que aquí aparece ask otra vez, ¿vale? Por eso antes aquí yo había añadido el her, pero me había parado antes de meterlo. Y luego beg, forbid, invite, order. You will have to use a dictionary, of course. Okay. Last but not least, reporting verbs followed by gerund. Some reporting verbs are followed by gerund, not an infinitive, okay? So here you have the whole process, right? So let's imagine someone says, right, literally, direct speech, why don't we have the party at Peter's place, ¿vale? ¿Por qué no celebramos o no hacemos la fiesta en casa de Peter? Why don't we have the party at Peter's place? So every time we have the structure, why don't we, right at the beginning of the question, it's very, very likely that we are facing a suggestion, ¿vale? Estamos hablando seguramente de una sugerencia, el por qué no, tal, ¿sabes? In reported speech, how would it be? She suggested, ¿vale? Ese sería el reporting verb más apropiado que recoge la intención comunicativa del emisor. Ella sugirió, having the party at Peter's place, celebrar la fiesta en casa de Peter, ¿vale? She suggested having the party at Peter's place. Just notice the gerund, ¿vale? Detrás del reporting verb, el gerund, que es ing, como he dicho antes, ¿vale? No confundir con, como he dicho también cuando hemos pasado repasando los grupos, ¿vale? No confundir con el presente continuo, ¿vale? El presente continuo es una estructura más elaborada que requiere de sujeto, requiere de verbo to be en presente simple y luego ya la ing, ¿vale? El verbo en gerundio, ¿vale? Forma no personal, sin sujeto, sin verbo to be por delante, es simplemente el verbo ing. Normalmente no suele dar más problemas al revés, pero bueno, yo aprovecho la ocasión para decirlo, ¿vale? Y voy
están los ejemplos ya hechos, ¿vale? A ejemplificar con el primer verbo que tendríais que hacer vosotros, lo mismo, no sé si este ejemplo, ¿vale? Que sería admit, ¿vale? Admit sería uno de esos verbos de esos reporting verbs que se usan seguidos de una estructura de verbo en ing, ¿vale? O en gerundio. Imagine we have this original sentence. He said, yes, I stole your wallet, ¿vale? Él dijo, sí, yo robé tu cartera. Yes, I stole your wallet. So, with admit, which is admitir, he admitted stealing his or her wallet because we don't know whose wallet it was, right? He admitted, reporting verb, and then ing. Please pay attention to one thing because this is a very common mistake. This verb is in past simple, but it comes from the verb steal, right? So we don't create the gerund using stole as a base, right? We have to know which, what the infinitive form is, which is steal, and then on the base, on the infinitive, we add ing, ¿vale? No cogemos stole, stolen, no, eso es un pasado, ¿vale? Cuidado, los verbos irregulares los tenéis que saber, entonces yo debo de saber que stole es el pasado de steal y ya, cogiendo como punto de partida el infinitivo, al infinitivo es el que le añado la ing, ¿vale? He admitted stealing his her wallet, and then you have other verbs such as deny, propose, and suggest, right? Okay, so this was all. Hope you find it useful. Please, I know this is difficult. I know this is abstract. It's a lot of information. You can watch the videos many times as you need. But if still, after watching it several times, you feel at a loss, please email me, right? Good luck. Bye-bye.